Right. Hope you know what we plan to discuss today, right? This is on this topic. Limits. Limits. Limits දන්නව නේද? Right? Limits you met in everywhere, right? හැමතැනම මෙයාව හම්බ වෙනවා limits. මොනවද? Limits in patience. ඉවසීමේ සීමාව. චාරුක කෑමේ සීමාව. Right? What else? නිදාගැනීමේ සීමාව. පාඩම් කිරීමේ සීමාව. Right? Those are also limits. But here, what we supposed to discuss is limits in calculus. කලනේදී කොහොමද මෙන්න මේ limits කියන එක පාවිච්චි වෙන්නේ, right? Or instead, how we need to use the concept limits, right? So limits we are using, right, in situations where if we are provided with a function, right? Function කියලා කියන්නේ ශ්‍රිතයක්. කියන්නේ මොකක් හරි අපි curve එකක් අඳින්නේ, මොකක් හරි වක්‍රයක් අඳින්නේ, right? Based on a function ශ්‍රිතයක් පාවිච්චි කරලා, right? y සමානයි a ධන bx. ඒ ශ්‍රිතය පාවිච්චි කරලා ඒ function එක පාවිච්චි කරලා we can put it into a graph. graph එකකට දාගන්න පුළුවන්, right? Right. Graphs you know, right? How it looks like. Graphs දන්නව නේද? There is a vertical axis, right? There is a vertical axis and there is a horizontal axis. Like this, right? මෙයාට අපි කියනවා මොකද්ද? This is our x the y the මේ සාමාන්‍ය. In general terms, this is our y axis, right? This is our y axis. This is our y axis. And the horizontal axis is our x axis, right? Or axis අපි name කරගෙන we draw certain graphs, right? Right? It can be graphs like this. ඔය වගේ graphs තියෙන්න පුළුවන්. What else? තව මොනවද? Right? ඔහොම graphs තියෙන්න පුළුවන්, right? What else? The විදිහේ graphs තියෙන්න පුළුවන්, right? There can be graphs in different formats, right? Or there can be graphs like this. එක එක විදිහට graphs තියෙන්න පුළුවන්, right? You know, in limits what we do is if we want to know when our x-axis value is approaching to a certain value, අපේ x-axis එක මොකක් හරි value එකට approach කරද්දී හිතන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා කියලා when the x-axis value is 3 නම් x-axis එකේ value එක 3 කියන සංඛ්‍යාවට approach කරද්දී y වල value එක කීයක් වෙයිද, right? If we want to get an idea as such, so we can make the use of this concept limits, right? එහෙනම් අපේ function අපි graph අඳින්නේ මොකක් හරි function එකක් base කරගෙන. එහෙනම් function එකක් base කරගෙන අඳපු graph එකක අපිට දීපු x axis value එකකට අදාළ y value එක හොයන්න we can use the concept limit, right? When x is approaching to 1, what is the value of y in the given function? When x is approaching to 5, what should be the value of y in the given function, right? That is what we basically do with limits, right? Limits වලින් අපි කරන්නේ ප්‍රධානම දේ ඒක. අපිට අපේ x axis එක මොකක් හරි value එකකට approach කරද්දී y value එක කීයක් වෙයිද කියලා determine කරගන්න එකක් තමයි limits වලින් අපි කරන්නේ, right? Hope you are taking notes, right? Right. Here
right? Can you read out this part 1, right? This is what I call the function, right? මේක තමයි function එක 3 plus 7x. ඔක තමයි අපි දීපු ශ්‍රිතය. මෙයා බේස් කරන් අපි graph එකක් ඇන්දොතින් මේක අදහස මොකද්ද? x වල value එක 3 කියන සංඛ්‍යාවට approach කරද්දී value y axis එකේ value එක නැත්නම් vertical axis එකේ value එක කීයක් විදියට පෙන්නනවා ඇද්ද? right? මෙයාව කියවන්නේ කොහමද? right? How can we read this? As x approaches to 3, the limiting value of the function 3 plus 7x, right? As x approaches to 3, x වල අගය 3ට approach කරද්දී ළඟා වෙද්දී the limiting value of the function 3 plus 7x 3 ධන 7x කියන ශ්‍රිතයට අදාළ සීමිත අගය limiting value, right? How can we find? This is very easy. මොකද කරන්න තියෙන්නේ? When x is approaching to 2, what is the value of this given function? මේ දීපු function එකේ value එක හොයාගන්න ඕන. We just need to substitute. ආදේශ කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. right? ආදේශ කරාම කීයක් එනවද? You know how to substitute, right? මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? 3 plus 7x. 7x කියලා කියන්නේ 7 into 3. right? This is what you all need to do. චලයි කරන්න තියෙන්නේ. right? What should be the answer there? 7 වරක් 3 21යි 21යි 3යි 24යි. right? So the limiting value when as x approaches to 3 in the given function 3 plus 7x is equals to 24. එහෙනම් මෙයාගෙන් function එකක් මෙයාගෙන් graph එකක් ඇඳලා අපි x වලගේ 3ට approach කරද්දී අපේ value එක 24 කියන සංඛ්‍යාවට ගොඩක් දුරට ආසන්න වෙයි. right? මෙතන නම් ආසන්න නෙවෙයි මොකද්ද? සමානම වෙනවා. right? lazy නේද? limits right here. What can we do? What is the value? Just by looking at this you can tell. කීයද දෙන්නේ? චාරුක කීයද? part 2 3 sir. 3. right? How can we find the answer as 3? කොහොමද? right here 2 into 2 2 minus 1. 1. right? This should be the answer. Answer is 3. right? right? මෙයා කියවන්නේ කොහමද? right? As x approaches to 2, the limiting value of the function 2x minus 1. As x approaches to 2, the limiting value of the function 2x minus 1 equals to 3. right? Here, this one, part 3. Part 3 will answer මොකක් වෙන්න ඕනද? What should be the answer for part 3? මෙතන. right? මෙයාව කියවන්නේ කොහමද? As x approaches to minus 4, the limiting value of this function, right? As x approaches to minus 4, the limiting value of this function. මෙන්න මේ function එක නැත්නම් මෙන්න මේ ශ්‍රිතයට අදාළ value එක කීයද? x වල අගය ඍණ 4ට approach කරද්දී ළඟා වෙද්දී නැත්නම් ආසන්න වෙද්දී මෙන්න මේ function එකට අදාළ limiting value එක කීයද? right? What we need to do? We need to substitute what? minus 4 instead of x. x වෙනුවට minus 4 substitute කරන්න තියෙන්නේ. right? What should be the answer? right here. what? 3 13. plus 4 into
right? -4 3 plus 4 into -4 divided by 5 minus, right, 5 minus 2 into what, 2 into x minus 4 should be the answer. Kiya kenawada? This is all about simplifications. Kiya kenawada? 4 ඍණ 4න් වැඩි කරාම ඍණ 16යි, ඍණ 16යි ධන 3යි. Yes, minus 30, right? Minus 30. Yata, what can you say here? Right, -4 into 2 minus 8, 5. මෙතන minus උනාට පස්සේ plus වෙනවා. එතකොට කීයද? Positive 30. Right. So minus 13 divided by plus 13, what should be the answer? ඍණ 13 13න් බෙදුවට පස්සේ කීයද? What should be the answer? Minus 1. Minus 1. Right. මේක තේරුමක් නැති දෙයක් කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද? අපිට මේ කැල ලියන්න නැතුව කෙලින්ම x3 ආදේශ කරලා මේ උත්තර ගන්න පුළුවන්. Right? So why we need limits? Right? There are situations where we cannot find these answers directly. Right? මේ පළවෙනි examples තුනේ නම් අපිට එකපාර මේ වගේ answer එක directly ආවා. හැබැයි එහෙම එන්නේ නැති functions තු තියෙනවා. එහෙම එන්නේ නැති ශ්‍රිතක් තියෙනවා. Right? ඒ function එක අපි graph එක ඇන්දට පස්සේ graph එක දිහා බැලුවොතින් පේනවා x value එක මෙන්න මේ කියන value එකට approach වෙද්දි y වලට අදාළ value එකක් තියෙනවා. But by substituting the given x values to the function, we cannot find the values directly. Right? Example number 4. See what will happen. As x approaches to 3, the limiting value of this given function, what will happen? What will be the answer here? මෙතන answer එක මොකක් වෙයිද? Here, example 4. මොකක් වෙයිද? Substitute කළ බලන්න. What will happen? 0. Is it 0? Yeah. Answer එක වෙන්නේ 0ද? Right? Here. Right, x squared. Instead of x, we are going to substitute what? 3. Right? 3 squared. 3 squared minus 9 divided by, instead of x, we are going to substitute 3. 3 minus 3. Now what happens? Then me මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? 3 squared value එක 9. 9 minus 9, what is the value? 9 minus 9, the value is 0. Right? 9 minus 9, the value is 0. 0 need to be divided by what? 3 minus 3, again 0. 0 divided by 0. කැල්ල එකේ ගැවුති මොකක්ද දෙන්නේ? What? Math error. Right? In exam එකේ math error කියලා ලියවම හරි. එහෙමද? Right? No. Right? So in maths, basically we cannot have an answer like this, but there should be answer. මේ function එකට අදාළ graph එකක් ඇන්දොතින් ඒකෙත් මේ විදිහට x වල value එක 3ට ආදේශ වෙද්දී මොකක් හරි value එකක් ඇති. හැබැයි අපිට directly එයාගේ value එක substitute කරලා අපිට answer එක ගත්තට අපිට answer එකක් හරියටම එන්නේ නැහැ. අපි මෙන්න මේ format එකෙන් තියනවා නා. Right? If the answer is 0 divided by 0, we call the answer is in indeterminate form. Indeterminate form. Right? Indeterminate කියලා කියන්නේ මොකද්ද?
determine කරනවා කියලා කියන්නේ නිර්ණය කරනවා, තීරණය කරනවා, right? Indeterminate කියලා කියන්නේ අපිට නිර්ණය කරන්න බැරි ෆෝම් එක, අපිට හරියටම decide කරන්න බැරි ෆෝම් එක තමයි answer එක තියෙන්නේ, right? That is the meaning of this. The answer is in indeterminate form. So we cannot let it like this, right? Indeterminate form එක තියෙන්නේ කෙලින්ම substitute කරාට පස්සේ එහෙමයි කියලා අපිට මේ indeterminate form එකෙන් answer එක තියන්න බෑ. Then what we need to do is we need to use the concept of what? So we need to use factorization, right? සාධක වලට වෙන් කරලා බලනවා මේකේ අපිට answer එකක් හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා, right? If you factorize this, how can we factorize this? Factorize කරන්න පුළුවන් කොහොමද? Here what we have is x squared instead of 9. මෙයාව ලියා ගන්න පුළුවන් විදියක් කියන්නේ 9 ලියන්න පුළුවන් මොකක් විදියට? 3 වර්ගයේ විදිහට, right? 3 squared. 3 squared කියලා කියන්නේ 9යි, right? Here we have x minus 3, right? Now what will happen? දැන් පුළුවන්. දැන් මොකක් හරි දෙයක් මතක් වෙන්න ඕනේ. මොකද්ද? x දෙකට ගන්නනම් x ඍණ 3 සම්පූර්ණ වර්ගය. එහෙමද? වර්ග දෙකක් අතර අන්තරය, the difference between two squares, we can rewrite this as how? A squared minus b squared කියලා තිබ්බනම් අපි ලියාගත්ත කොහොමද? A minus b into a plus b. එහෙනම් මෙතන කොහොමද අපිට ලියා ගන්න පුළුවන්? How can we have it here? මෙතන කොහොමද පුළුවන්? Yes, x minus 3, right? X minus 3 into x plus 3, right? X minus 3 into x plus 3 කියලා factorize කරගන්න පුළුවන්. One way is x minus 3, right, into x plus 3, right? The same, x squared minus 3 squared කිව්වත් එකයි, එයාව අපි factorize කරගත්ත කොහමද? x minus 3 into x plus 3, right? Now what we can do? x minus 3 වලට x minus 3 අපිට cancel කරලා දාන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්. ඉතුරු වෙන්නේ කවුරු විතරද? We will left with what? X plus 3. Now what happens if we substitute the given value? The given value is when x is approaching to 3. Then 3 apply करते किया क्या होता? 3 plus 3, the answer should be 6. Right? That is where the necessity of limits come from. Right? මේ වගේ function වල directly අපිට apply කරලා substitute කරලා answer ගන්න පුළුවන් situations තියෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම බැරි situation තියෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම බැරි වෙච්ච වෙලාවක නැත්නම් අපිට indeterminate form එකකින් answer එක ආවොතින් අපි කරන්නේ, right? We are using factorization, right? By using factorization and doing the further simplifications, we can find the final answer, right? ඉස්සෙල්ලා බලනවා කෙලින්ම substitute කරලා answer එකක් එනවද නැත්නම් indeterminate form එකෙන් දෙන්නේ. Indeterminate form එකෙන් නම් අපි කරන්නේ මොකද්ද? Factorize කරලා final answer එක ගන්නවා, right? Factorize කරා, then substitute and then get the final answer, right? Example number 5. First you need to substitute, right? Substitute and see whether there is an answer, whether you can get an answer, right? කෙලින්ම answer එකක් එනවද කියලා බලන්න. As x approaches to 2, the limiting value of this given function, what will be the value?
right? When x is approaching to 2, right? Instead of x, I'm going to substitute 2. 2 to the power 2 or 2 squared minus 2 into 2, right? 2 into 2 plus 4 divided by 2 minus 1. What will be the answer? Right here. Here. 2 squared කියලා කියන්නේ 4යි. 4 minus 4 plus 4. එතකොට කොහොමද දෙන්නේ? උඩ කීයක් එනවද answer එක? 2 squared 4, 4 minus 4 කියලා කියන්නේ 0, y plus 4 ආවට පස්සේ උඩ ඉතුරු වෙන්නේ 4 විතරයි. 2 minus 1, 2 minus 1, 1. Therefore, what should be the final answer? Final answer should be right. එහෙනම් මේ තියෙන indeterminate form එකෙන්ද? නෑ. එහෙනම් හැමතිස්සෙම indeterminate form එකෙන් එන්නේ නෑ, right? Therefore, first, before going to this factorization, what we need to do is we need to what? We need to substitute the given value, right? එකපාර දීපු ගමන් factorize කරන්න යන්නේ නැතුව ඉස්සෙල්ලා මොකද කරන්න ඕන? දීපු value එක substitute කරලා බලන්න. answer එකක් කෙලින්ම එනව නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Indeterminate form එකෙන් නම් එන්නේ, then only you need to use the factorizations, right? Okay. Sixth one. Sixth one, what should be the answer? As x approaches to 3, right? The limiting value of this given function x වලගේ 3ට ආසන්න වෙද්දී නැත්නම් 3ට ළඟා වෙද්දී මෙන්න මේ දීපු ශ්‍රිතයට අදාළ මේ දීපු function එකට අදාළ limiting value එක කීයද? 0. 0 means indeterminate form එකෙන් දෙන්නේ. Yeah, yes. Yes. Right? So it is in this form, indeterminate form, right? 0 divided by 0, right? In maths, we do not have a definite answer for these sort of sums. මේ වගේ ඒවට අපිට හරියටම උත්තරයක් කියන්න බෑ. So it is in indeterminate form, right? First we have to substitute and look, right? So this is in indeterminate form. Then what we need to do? Then we need to use factorizations. මේව factorize කරන විදිය මතකයි නේද? Right? මෙයාවත් factorize කරන්න වෙන පුළුවන්, right? This one also we can factorize, right? ax squared plus bx plus c කියන form එකෙන් තියෙනවා. Yes. Now factorize and tell me what is the answer. උඩ එක්කෙනා කොහොමද එන්නේ? යට factorize කරාට පස්සේ කොහොමද එන්නේ? How? X squared plus 2x plus 3x x squared plus එන විදියක් නැහැ.
How it is possible x squared? Factorization, right? Right, x squared minus 5x plus 6. X squared minus 5x plus 6. මතකයි සංඛ්‍යා දෙකක් තියෙනවා. ඒ සංඛ්‍යා දෙක වැඩි කරාම එක ෆිගර් එකක්. ඒ සංඛ්‍යා දෙකම එකතු කරාට පස්සේ තව ෆිගර් එකක්. මොකක්ද ඒ සංඛ්‍යා දෙක? ඊට පස්සේ මෙයාව ස්ප්ලිට් කරා ඒ සංඛ්‍යා දෙකට. ඊට පස්සේ දෙන්න X අරගෙන ගෲප් කරා. plus x plus 3, x plus 2, x plus 3 and x plus 2 plus 2 divided by x plus 3, x plus 3. x plus 3 x plus 3 මෙහෙම දෙන්නේ අනිත් අය වසාදි නතාෂා බුද්ධිනි ඉමල්ක මේක හරිද right x plus 3 x plus 2 x plus 3 x plus 3 ඔය විදිහට දෙන x plus 3 x plus 3 එන විදිහක් තියෙනවද 5 වෙන්නේ 5 x minus 3 x plus 2. how x right it should be x minus 3 and x minus 2 right here it should be what x minus 3 and x minus 3 එන්න මෙහෙම නේද දෙන්න ඕන right isn't it right Shamali Nalika isn't it මේ දෙන්න ඕන x minus 3 into x minus 2 divided by x minus 3 into x minus 3 right 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 okay so here what we can do for this x minus 3 we can cut off this one right x minus 3 x minus 3 උඩ එක්කෙනයි යට එක්කෙනයි cancel කරලා දාන්න පුළුවන් then we will left with what then we will left with right මෙයාට right for this one x minus 3 right යාට මේ යට එක්කෙනෙක්ව cancel කරලා දාන්න පුළුවන් right then we will left with this x minus 2 divided by x minus 3 here now we can substitute the given value is when x is approaching to 3 then අපි substitute කරාට පස්සේ කීයක් එනවද instead of x we can substitute 3 right here also instead of x we can substitute 3 now what should be the answer 3 minus 2 කියලා කියන්නේ 1 right 3 minus 2 the answer is 1 3 minus 3 what should be the answer 3 minus 3 0 right 1 divided by 0 1 divided by 0 Maths error. is it maths error right දෙන ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් බිඳුවෙන් බෙදුවට පස්සේ what should be the answer there is exact answer here right
කීයද? දෙන ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් බිඳුවේ නැත්නම් අපි මෙහෙම කියමු. If we are dividing any given number by 1, what is the answer? අපි ඕනෑම නම්බර් එකක් එකෙන් බෙදුවට පස්සේ ඒක ආන්සර් එක සමාන වෙනවා හැමතිස්සෙම දීපු නම්බර් එකට. අපි ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් බිඳුවෙන් බෙදුවොත් මොකද්ද වෙන්නේ? බිඳුවට සමාන වෙනවනේ. ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් බිඳුවෙන් බෙදුවට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? right අපි මෙහෙම කරමු. right 100 10න් බෙදනවා. කීයද ආන්සර් එක? 100 divide by 10. 100 divide by 10. The answer is what? 10. Right? අපි පොඩ්ඩ අඩු කරන් ගියොත් 100 divide by 5. What is the answer? 20. 100 divide by 2. What is the answer? 50. 100 divide by 1. What is the answer? 100. 100 divided by 0.5. What is the answer? 200. Right? 100 divided by 0.1. What is the answer? 1000. එහෙනම් බෙදන ගාන අඩු වෙවි යද්දි මොකද්ද වෙන්නේ ආන්සර් එක? ෆයිනල් ආන්සර් එක වැඩි වෙවි යනවා. එහෙනම් 100 බිඳුවෙන් බෙදුවොත් මොකක් වෙනව නැද්ද? මේක කවදාවත් බිඳුව වෙයිද? නෑ. මොකක්ද එහෙනම්? infinity, right? අනන්තය. right. කොහොමද ලියන්නේ? right අනන්තය ලියන්න දන්නව නේද? ඒක ලියන්නේ කියන්නේ. here I have. මෙන්න මේක. මේ තියෙන්නේ අනන්තය. this one. This should be the answer. Right? Right. Infinity should be the answer. Right? එහෙනම් ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් බිඳුවෙන් බෙදුවට පස්සේ always the answer should be equals to what? Infinity. එක බිඳුවෙන් බෙදුවත් අනන්තයයි, දෙක බිඳුවෙන් බෙදුවත් අනන්තයයි, තුන බිඳුවෙන් බෙදුවෙන් අනන්තයයි, තුන බිඳුවෙන් බෙදුවත් අනන්තයයි, ලක්ෂය, ලක්ෂ 5, ලක්ෂ 10 බිඳුවෙන් බෙදුවත් the answer should be infinity. Right? Okay. Right? ඉස්සෙල්ලා substitute කරා indeterminate form එකකින් ආවා ඊට පස්සේ factorize කරා right factorize කරාට පස්සේ අපිට certain items we can cancel අපිට ඉතුරු වුණ ඒවට substitute කරලා we can get the final answer. Right. Okay. This one. Right? This is another format. Right? මෙතන මේ මොකද කියන්නේ? As x approaches to infinity, the limiting value of the given function. X වල අගය අනන්තයට ආසන්න වෙද්දී, right? Through a graph, it is very difficult us to find the value of such. In the graph එකක් ඇඳලා graph එකේ x axis වල අගය අනන්තයට ලං වෙද්දී y value එක කීයද කියලා අපිට හොයාගන්න හරිම අමාරුයි. But using the concept of limits, we can find. Right? How? Right? As x approaches to infinity, we are going to find the limiting value of this given function. Right? This is the way we are doing it. Here x to the power, what is the highest x to the power value here? මෙතන තියෙන x to the power වැඩිම අගය කීයද? 3. Yes, x to the power 3. x to the power 3 තමයි මෙතන තියෙන highest x to the power value එක. එහෙනම් the first thing we need to do is we need to divide each and every term by this value, right? X to the power 3.
තියෙන highest x to the power value එකෙන් අපි ගාව තියෙන හැම term එකක්ම we need to divide, right? ඒ කියන්නේ 3x to the power 3 divided by x to the power 3 minus 2x divided by x to the power 3, right? Plus 5 divided by x to the power 3. 3 divided by x to the power 3, like that. Each and every term we need to divide by this number or this value, right? වැඩිම power එක තියෙන එකෙන් තමයි අපි හැම term එකක්ම බෙදන්න ඕන. Right. So now you can do a division දන්නවනේ. Here 3, right, x to the power 3, this is our first term. We need to divide it by x to the power 3, right? වැඩිම power එක තියෙන x value එකෙන් බෙදන්න. x to the power 3 තමයි වැඩිම power එක තියෙන x value එක, right? Now x to the power 3 වලින් බෙදුවා. Then we move to the next, minus, right, minus 2x divided by what? X to the power 3. X to the power 3 වලින් ඒ term එකත් බෙදලා, right? Then we will move to the next, right? 5 also we need to divide it by x to the power 3. X to the power 3 තමයි අපි ගාව තියෙන වැඩිම power එකක් තියෙන සංඛ්‍යාව. X to the power 3 වලින් බෙදුවා, right? යටත් එහෙමයි, right? 3 we need to divide it by x to the power 3. X to the power 3 වලින් බෙදුවා, right? Then plus we have 4x squared, right? 4x squared, 4x squared, right? 4x squared, that term also we need to divide it by x to the power 3. X to the power 3, right? Then plus 2x to the power 3. 2x to the power 3. X to the power 3. Also we need to divide it by x to the power 3. මෙතන කරපු දේ තේරුණා නේද? වැඩිම power එක තියෙන x value එක හොයාගත්තා. x to the power 3 තමයි වැඩිම power එක තියෙන x value එක. එහෙනම් ඉතුරු හැම term එකක්ම ඒ term එකත් එක්ක එන්න ඒ සංඛ්‍යාවෙන් බෙදුවා. ඒ කියන්නේ x to the power 3 වලින් බෙදාගෙන ගියා. Right? That is what we have done here. Right. මේ step එක පැහැදිලි නේද? මෙතනදි කරේ මොකද්ද කියලා? ඉමල්ක right, මෙතනදි කරපු දේ තේරුණා නේද? ඔව්. Right. Now you can substitute it further, right? Laws of indices. දර්ශක නීති පාවිච්චි කරලා සුළු කරන්න පුළුවන්. කොහොමද? Right? මෙතන x to the power 3 වලට x to the power 3 cancel වෙලා යනවා. එතකොට ඉතුරු වෙන කීය විතරද? එතෙන්දි ඉතුරු වෙන්නේ 3 විතරයි, right? ඊළඟ term එකට ගියොත් x divide x නිකම්ම තිබ්බ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? x to the power 1 කියන්නේ x to the power 1 divided by x to the power 3. මොකද කරන්න ඕන? බේස් එක සමානයි, division නම් තියෙන්නේ, බෙදීම නම් තියෙන්නේ, power values මොකද්ද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. power values අඩු වෙනවා. එහෙනම් මෙතන තියෙන්නේ power value එක 1යි, මෙතන තියෙන power value එක 3යි. 1 minus 3 it is minus
2 එහෙනම් ආන්සර් එක එන්න ඕනේ මොකද්ද මෙතන 2x to the power minus 2 right 2x to the power minus 2 එකම අපිට ලියන්න පුළුවන් කොහමද 2x to the power minus 2 එකම අපිට ලියන්න පුළුවන් කොහමද 2 divided by x to the power 2 අර minus power value එක positive කරන්න මොකද කරන්න පුළුවන් අපිට යාව යට ගන්න පුළුවන් right 2 over x to the power 2 right මෙන්න මෙයාව සුළු කරාම එන්න ඔය උත්තරේ right 2 over x to the power 2 මෙතන මොකද්ද මෙයාව තව දුරටත් සුළු කරන්න බෑ right we can left it as it is 5 over x to the power 3 right common base එකක් තියෙන ඒවා නැහැ මෙතනත් එහෙමයි 3 over x to the power 3 we can't do further simplifications තව දුරටත් සුළු කරන්න බෑ but here we can මෙතන පුළුවන් මෙතන සුළු කරාම කොහොමද දෙන්නේ right base එක සමානයි base is x right division එකක් නම් තියෙන්නේ power values මොකද්ද වෙන්න ඕන power values අඩු වෙන්න ඕන එහෙනම් 2 minus 3 then what will be the answer 2 minus 3 is minus 1 එහෙනම් මෙතන answer එක එන්න ඕන 4 into x to the power minus 1 ඔය x to the power minus 1 කියන එක positive කරගන්න මොකද්ද කරන්නේ 4 divided by x. yes 4 divided by x right 4 divided by x here අන්තිම term එක මොකද්ද වෙන්නේ x to the power 3 වලට x to the power 3 cancel කරලා දාන්න පුළුවන් cancel කරලා පස්සේ ඉතුරු වෙන කීය විතරද only 2 right right using laws of indices we have further simplified it right තියෙන හැම term එකක්ම තියෙන highest power value එකෙන් බෙදාගෙන ගියා ඊට පස්සේ කරේ laws of indices පාවිච්චි කරලා තව සුළු කරගෙන ගියා right now we can substitute then substitute කරන්න පුළුවන් right how substitute කරන්න ඕන figure එක කීයද instead of x what we need to substitute this one infinity right x වෙනුවට අනන්තය තමයි ආදේශ කරන්න තියෙන්නේ ආදේශ කරාට පස්සේ කොහොමද දෙන්නේ right here 3 minus මෙතන කීයද 2 divided by දැන් x වෙනුවට ආදේශ කරනවා මොකද්ද අනන්තය දෙක අනන්තයේ ඝනයෙන් බෙදුවට පස්සේ what is the answer 2 divided by square value of infinity දෙක බෙදීම අනන්ත ඝනය කීයද right what should be the answer මේකම ගන්න right 100 බෙදෙනවා 0.1 answer was 1000 we have divided 100 by 0.5 answer was 200 we have divided 100 by 1 the answer was 100 we have divided 100 by 2 50 100 by 5 20 100 by 10 the answer was 10 එහෙනම් අපි මේ බෙදෙන සංඛ්‍යාව වැඩි කර කර යද්දි මොකද්ද වෙන්නේ අපේ ආන්සර් එක අඩු වෙනවා මම යා මෙතනට ගන්න කලින් කරේ මොකද්ද එක බෙදීම බිංදුව හොයාගන්න ඕනුනේ එහෙනම් අපි බෙදෙන සංඛ්‍යාව අඩු කර කර ගියා 10 5 2 1 එහෙම අඩු කර කර ගියාට පස්සේ මොකද උනේ අපිට එන ෆයිනල් ආන්සර් එක එන්න විශාල වෙවි ගියා එහෙනම් අපි දන්නවා ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් බිංදුවෙන් බෙදුවට පස්සේ උත්තරේ අනන්තය මෙතනදී මොකද කරන්නේ අපි right මෙතනදී අපි බෙදෙන සංඛ්‍යාව පොඩ පොඩ වැඩි කර කර යනවා 0.1 0.5 1 2 5 10 එහෙම නැත්නම් 100 බෙදීම right 100 බෙදීම 100 right 100 බෙදීම 1000 ඔය විදියට යනවා නම් බෙදෙන සංඛ්‍යාව විශාල කර කර යනවා නම් here the answer is 0.1
right 0.001 ඔය විදිහට මොකද්ද වෙන්නේ දෙතන සංඛ්‍යාව වැඩි කර කර යනවා නම් අපේ ආන්සර් එක මොකද්ද වෙන්නේ එන්න කීයට ආසන්න වෙනවද it is getting closer to 0 එහෙනම් ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් අනන්තයෙන් බෙදුවොතින් මොකක් වෙයිද උත්තරේ 0. yes the answer will be 0 එහෙනම් අනන්ත ගණයෙන් බෙදුවොතින් මොකක් වෙයිද මේ අනන්ත ගණයනේ x squared කියලා කියන්නේ yes the answer is still 0 right plus 5 divided by infinity to the power 3 නැත්නම් මොකද්ද මේ අනන්ත බල 3න් පහ අනන්ත බල 3න් බෙදුවට පස්සේ කීයද 5 divided by x to the power 3 instead of x we need to apply infinity කීයද අනන්තයෙන් බෙදුවත් බිඳුව වෙන එකේ අනන්ත බල 3න් බෙදුවත් උත්තරේ බිඳුවම තමයි right here 3 divided by this one what should be the answer 3 බෙදනවා අනන්ත ගණයෙන් කීයද 3 බෙදීම අනන්ත ගණය 0 right plus 4 divided by infinity 0 plus 2 right and what should be the final answer 3 divided by 2. yes 3 over 2 right 3 over 2 this is our final answer නැත්නම් decimal වලින් කියන්නත් පුළුවන් right this is how we can find the limiting value when it is approaching to the infinity right අනන්තයට ආසන්න වෙද්දී අපිට අදාළ limiting value එක හොයා ගන්න පුළුවන් විදිය right x to the power highest value එකෙන් හැම term එකක්ම බෙදුවා right then we can apply this infinity and therefore find the final answer right okay example number 8 example number 8 කීයෙන්ද බෙදන්න ඕන හැම term එකක්ම by what figure x over 3 yes x to the power 3 x to the power 3 තමයි අපිට තියෙන highest x to the power value එක එහෙනම් ඒකෙන් තියෙන හැම term එකක්ම අපි ඉස්සෙල්ලා බෙදා ගන්න ඕන right each and every term we need to divide by x to the power 3 බෙදන්න බලන්න 3x squared minus 2x plus 5 then 4x to the power 3 divided by x to the power 3 plus 5 over x to the power 3 right 3x squared with x to the power 3 value minus 2x also we need to divide by x to the power 3 5 divided by x to the power 3 4x to the power 3 divided by x to the power 3 5 divided by x to the power 3 මෙයාව සුළු කරාට පස්සේ කොහොමද එහෙනම් එන්නේ 3x to the power 2 divided by x to the power 3 base is equal when there is a division we can deduct the power values so 2 minus 3 is equals to minus 1
එහෙනම් මෙතන ආන්සර් එක වෙන්න ඕන 3 into x to the power minus 1. X to the power minus 1 එක positive කරන්න නම් we can bring it 3 divided below, by 3. right? 3 3 over x. Right. දෙවෙනි term එක මෙයාව බෙදුවට පස්සේ කීයද? 2x over x to the power 3. එහෙනම් base එක සමානයි. power values අඩු කරන්න පුළුවන්. 1 minus 3 means minus 2. දැන් කොහොමද ලියා ගන්න පුළුවන්? 2 over x to the power 2. මෙයාගේ තව දුරටත් සුළු කරන්න බෑ. right? 5 over x to the power 3. මෙයාගේ මොකද්ද වෙන්නේ? x to the power 3 x to the power 3 දෙක cancel වෙලා යනවා. ඉතුරු වෙන්නේ කීය විතරද? 4 විතර. right? We will have only 4 here. right? මෙයා තව දුරටත් සුළු කරන්න බෑ. right? now what should be here? 3 divided by infinity. 3 බෙදීම අනන්තය. What should be the answer? 3 divided by infinity. The answer should be 0. Right? 3 divided by infinity. The answer should be 0. Minus 2 divided by infinity squared. 0. Plus 5 divided by ananta ganaya. Here 0. Right? Here 4 plus 4 plus 0. 0. Antima 0 divided by 4. 0 divided by 4. What should be the answer? 0 divided by 4. බිංදුව 4න් බෙදුවට පස්සේ නැත්නම් බිංදුව ඕනෑම සංඛ්‍යාවකින් බෙදුවට පස්සේ කීයට සමාන වෙනව ඇද්ද? what? එකපාර හොයාගන්න බැරි නම් මොකද කරන්නේ? 0 divided by 4. කැල්ල එකේ ගහලා බලන්න. නැත්තරේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් උත්තරයක් නෝක. What is the answer? 0. Right? 0 should be the answer. 0. Right. Enam 0 divided by any number, the answer is always equals to 0. බිංදුව ඕනෑම සංඛ්‍යාවකින් බෙදුවට පස්සේ answer එක 0. ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් බිංදුවෙන් බෙදුවට පස්සේ answer එක කීයද? ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් බිංදුවෙන් බෙදුවොතින් answer එක අනන්තයයි. Right. Okay. Last one. Ninth one. This one. Each and every term we need to divide by what here? You can divide that now. power 4. X to the power 4 wali. Seven x to the power 4 need to be divided by x to the power 4. Right? Then we have 4x to the power 4. This also need to be divided by x to the power 4. 1 divided by x to the power 4. 7 by 4. Here මෙතන x to the power 4 x to the power 4 cancel වෙලා යනවා. ඉතුරු වෙන්නේ 7 විතරයි. right? මෙතනත් x to the power 4 x to the power 4 cancel වෙලා යනවා. ඉතුරු වෙන්නේ 4 විතරයි. Here 1 divided by
x to the power 4. Now then මොකද්ද වෙන්නේ? 7 divided by x. Right, 7 divided by what? 7 divided by 4 plus එක බෙදීම අනන්තයේ 4 වෙනි බලය කීයද? 0. Right, so what should be the answer? 7 over, Divided by 4. yes, 7 over 4. Right, 7 over 4. ඔක තමයි answer එක. Right. Right, ඔය types තුනෙන් තමයි limits වලින් අපිට test කරන්න පුළුවන්. Right, ඒකයි මම separate part තුනකට මේක වෙන් කරලා තියෙන්නේ. Right, first instance is where we can substitute directly and get the final answer at once. එකපාර substitute කරලා final answer එක ගන්න පුළුවන් විදිහේව තියෙන්න පුළුවන්. Right, second situation is, right, there may be situations when we substitute at first we will have the answer in indeterminate form. නිර්ණය කරන්න බැරි form එකෙන් තියෙන්න පුළුවන්. Right, then that situations we need to use factorization to get the final answer. Right, and in third situation I discuss what? When the x value is approaching to infinity, how can we find the limiting value? Right, x වලගේ අනන්තයට ආසන්න වෙද්දී අපිට අදාළ limiting value එක හොයාගන්නේ කොහොමද? Right, right, this is your last year past paper. There was one question from limits. Right, this one. Right, evaluate the limiting value of x to the power 50 minus 1 divided by x to the power 25 minus 1. There it should be when x is approaching to 1. Right, x වල අගය එකට approach කරද්දි මෙන්න මේ function එකට අදාළ limiting value එක හොයන්න ඕන. Right, හොයන්න බලන්න. How can you find the answer for this one? ආදේශ කරති මොකක්ද අපිට එන උත්තරේ? 0 divided by 0. 0 divided by 0. Right, you will get 0 divided by 0. That is what we call that sort of answers. The answer is in the indeterminate form. Right, answer එක තියෙන්නේ indeterminate form එකේ 0 over 0. ආදේශ කරගමන් එන්නේ මේ. Right, this is in indeterminate form. Indeterminate form. Then what we need to do? Factorize and get answer. Then we need to use factorization. Right, සාධක වලට වෙන් කරලා ගන්න ඕන. කොහොමද සාධක වලට වෙන් කරන්න පුළුවන්? We have x to the power 25 minus 1, x to the power 25 minus 1 ඉන්නවා යට. කොහොමද?
x to the power 50 කියන එක ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන විදියක් කියන්නේ x to the power 50 මට වෙන විදියකට ලියා ගන්න පුළුවන්ද එහෙනම් ඒ කොහොමද right I can rewrite the same as how x to the power 25 to the power 2 මෙහෙම ලිව්වොතින් ඒකේ answer එක වෙන්නේ x to the power 50 ම නේද right x to the power 25 to the power 2 right එහෙනම් power of a product right 25 into 2 50 එහෙනම් මෙතන answer එක වෙන්න ඕන x to the power 50 right මේක x to the power 50 ඔය විදිහට ලියාගත්තා minus 1 minus 1 උනත් එකයි ආයි මොකද්ද minus 1 උනත් එකයි minus 1 squared උනත් එකයි දෙකේම උත්තරේ කීයද 1 right දැන් මොකද කරන්න පුළුවන් now what we can do මේ මොකද්ද මේ තියෙන්නේ වර්ග දෙකක අන්තරය the difference between two squares the difference between two squares we can rewrite as how කොහොමද එයා ලියා ගන්න පුළුවන් කොහොමද x to the power 25 right x to the power 25 minus 1 ඔය විදිහට ලියා ගන්නවා ආයෙ ෆැක්ටරයිස් කරලා පස්සේ මොකක්ද දෙන්නේ x to the power 25 plus 1 right x to the power 25 plus 1 x to the power 25 minus 1 plus x to the power 25 minus 1 into x to the power 25 plus 1 මෙන්න මේ වර්ග දෙකක අන්තරය මේ විදිහට අපිට සාධක වලට වෙන් කරන්න පුළුවන් right then now we can substitute then substitute කරාට පස්සේ කොහමද එන්නේ right instead of x we are going to substitute 1 එහෙනම් 1 minus 1 right 1 minus 1 the answer is 0 right there is an issue right 1 minus hari here මොකද ගන්න පුළුවන් x to the power 25 minus 1 වලට x to the power 25 minus 1 අපිට මොකක් කරන්න පුළුවන්ද cancel කරලා දාන්න පුළුවන් එතකොට අපිට ඉතිරි වෙන කවුරු විතරද x to the power 25 minus 1 sorry x to the power 25 plus 1 විතරයි x to the power 25 plus 1 right x to the power 25 කියලා කියන්නේ 1 to the power කීයද 25 එක බල 25 ධන එක කීයද 2යි 1 කවුද 1 කියලා කිව්වේ x to the power 25 plus 1 the answer is what the answer should be equals to 2 right 2 should be the answer right okay so there are some practice questions right upload karapu practice question set එකේ right question number right now you can try question number what මේක නැද්ද තියෙනවා question number 15 16 17 right ඔය තුන ඔයාලට කරන්න පුළුවන් right here apply කරලා බලන්න 0 divided by 0 බැලු බැලමට පේනවා indeterminate form එකකින් එහෙනම් අපිට මෙයාව මොකක් කරන්න ඕනද factorize කරලා ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන් right here right අපි මේ දැන් හදපු ගාන part A වල part B වල මොකද්ද when x is approaching to infinity what we need to do මෙතන මොකද කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා මොකද කරන්න ඕනේ term wise separate කරගන්න ඕනේ එහෙනම් මෙතන මොකද්ද මේ brackets ටික අයින් කරලා ලියා ගන්න ඕන කොහොමද 4 into 2x 8x 4 into
1 minus 3x into 2x minus 3x into 1 ඊට පස්සේ ඒ ටික simplify කරා ඊට පස්සේ බෙදනවා මොකෙන්ද වැඩිම x to the power value එකක් තියෙන එකේ right okay right so we will stop from here right so that is about limits සාමාන්‍යයෙන් කියන්න බැගිය අවුරුද්දෙන් ලකුණු දෙකකට ටෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ will be for 5 marks 6 marks maximum right ටෙස්ට් කරත් උපරිම ලකුණු 5කට 6කට වගේ තමයි right okay so I will upload these documents to your Google Classroom right shall we stop from here right okay we will stop thank you